I'm all ready for my GTV beauty talk, which will be in actually 2 hours. So by the time you see this video, that show will be already on air. So basically আজকের যে লুকটা আমি দিয়েছি, as you can see, it's kind of very light, but I'm loving the pink eye look that I have given today. So এটার সাথে I'm gonna do a lipstick, and I was thinking I'm gonna go for nude. And nude is my favorite, and I think Kona by Farnaz Alomer lipstick shades এর ভিতরে অনেক nudes আছে, so I love always having nude colors. So this is one of my favorites, especially আমাদের skin tone এর সাথে নিউডে যেটা বেশি প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে আমাদের স্কিন থেকে একটু বেশি লাইট হয়ে যায়, তখন ইট ডাজন্ট রিয়েলি লুক গুড. সো বাট হোয়াট আই লাভ অ্যাবাউট দ্য কালার আই এম গোনা ইউজ টুডে ইজ দ্যাট এটা কিন্তু আমাদের ইটস নট লাইক ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু হ্যাভ আ হেভি মেকআপ অর ইউ ডোন্ট রিয়েলি নিড আ লট অফ মেকআপ টু পুট দিস কালার অন. ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি পুট দিস কালার অন এনি ডে এনি টাইম. সো স্টার্ট করবো উইথ মাই ফাউন্ডেশন অ্যান্ড স্টার্ট করবো উইথ মাই হাইলাইটার. সো হাইলাইটারের জন্য আই এম ইউজিং দ্য ড্যান্সিং স্টার, মাই কারেন্ট ফেভারিট. আমি জাস্ট একটু হালকা করে দিয়ে নিব অ্যান্ড জাস্ট হালকা করে একটু ঠোঁটের উপর দিয়ে নিব অ্যান্ড অন দ্য টপ অফ মাই নোজ জাস্ট ভেরি লাইটলি অ্যাজ ইউ ক্যান সি. এখন আমি স্ট্রেট চলে যাব লিপস্টিকে. লিপস্টিকের জন্য what I'm gonna do is first I'm gonna outline my lips and সো আমি লিপ লাইনারটা তো করে ফেললাম, অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমি যে কালারের লিপস্টিক ইউজ করবো ওরকম কালারের লিপ লাইনারটা দিয়েছি. সো নাও আই এম গোনা ইউজ দ্য কালার ইলিউশন. আই লাভ দিস কালার, ইটস অলওয়েজ ইন মাই ব্যাগ. অ্যাজ আই হ্যাভ সেড প্রথমেই যে এটা এমন একটা কালার যেটা উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইউজ ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ লট অফ মেকআপ. সো আই লাভ দিস কালার টোটালি. সো এইটার সাথে আমি আরেকটা কালার অ্যাড করবো অ্যান্ড দ্যাট উইল বি ডেটিং. সো ডেটিংটা আমি একটু অ্যাড করে নিব অ্যান্ড which what I will do is জাস্ট হালকা করে একটু মাঝখানে দিব. সো এক্স্যাক্টলি এভাবে করে দিব. As you can see, এটা একটা সুন্দর একটা illusional effect দেয়, which I love about it. And this is another nude color from Kona by Farnaz Alam lipstick collection, and it's called Dating. So I think this color would be perfect for you. I love nude colors. So Kona by Farnaz Alam nude collection. So you guys know already there's Dating, there is caramel cream, there is illusion. So choose your favorite color and you can obviously try it. What I love about these colors is a look er sathe ba a colors der sathe you don't really need a lot of makeup. It can be very simple makeup, but at the same time it can be the dark smoky look, it can be the night look, so it can be glamorous, at the same time it can be normal too. So আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে next week with another different look and another different lipstick.